Hercules. Chapter 2. Hercules goes to Nemea and finds the lion, but it's sleeping when he arrives. I can kill it with 1 or 2 arrows, he thinks. But his arrows don't go through the lion's skin. So then he hits the lion on the head with his sword. But the lion only opens one eye and goes back to sleep. Геркулес отправляется в Немею и находит льва, но тот спит, когда он приходит. «Я могу убить его 1-2 стрелами», — думает он. Но его стрелы не проходят сквозь шкуру льва. Тогда он ударил льва по голове своим мечом. Но лев только открывает 1 глаз и снова засыпает. In the end, Hercules kills the lion with his hands, and after that, he takes off its skin. He quickly puts the lion's skin over his head and back. When I wear this, no arrows or swords can kill me, he says happily. He then runs back to the king's palace. Eurystheus is very afraid when he sees Hercules, and he quickly gets into a big brown jar. В конце концов Геркулес убивает льва своими руками, а после этого снимает с него шкуру. Он быстро надевает львиную шкуру себе на голову и спину. «Когда я ношу это, ни стрелы, ни мечи не смогут убить меня», — радостно говорит он. Затем он бежит обратно во дворец короля. Эврисфей очень боится, увидев Геркулеса, и он быстро залезает в большой коричневый кувшин. There's a monster with 9 heads in the lake of Lerna, cries Eurystheus from the jar. People call it the Hydra. Your task number 2 is to go and kill it. Near the palace, Hercules meets his young cousin, Iolaus. I can't stop and talk, says Hercules. I'm going to the lake of Lerna. I must kill the Hydra there. Can I come too? Asks Iolaus excitedly. «Чудовище с 9 головами живет в Лернейском озере», — кричит Эврисфей из кувшина. «Люди называют это гидрой. Твоя задача номер 2 — пойти и убить его». Около дворца Геркулес встречает своего юного племянника Иолая. «Я не могу остановиться и поговорить», — говорит Геркулес. «Я иду к озеру Лерна, я должен убить там гидру». «Могу я тоже пойти?» — взволнованно спрашивает Иолай. When they arrive at the lake, it is nearly dark. Hercules puts some fire onto an arrow and shoots it over the water. I want to call the Hydra to me, he says. Suddenly, the 9 heads of the Hydra come out of the lake. They look at Iolaus and Hercules with angry red eyes. Help! Cries Iolaus. Hercules quickly takes out his sword and cuts off one of the Hydra's heads. Когда они достигли озера, уже почти стемнело. Геркулес поджигает стрелу и пускает ее над водой. «Я хочу позвать к себе гидру», — говорит он. Внезапно 9 голов гидры выходят из озера. Они смотрят на Иолай и Геркулеса злыми красными глазами. «Помогите!» — кричит Иолай. Геркулес быстро достает свой меч и отрубает одну из голов гидры. But from the red stump come 2 more new heads. Hercules
then cuts off a different head. And again, 2 more new heads come from that stump. Oh no! He thinks. Just then, the goddess Athena arrives. I come from your father, Zeus, She says. He is angry with the goddess Hera because she is working against you. He wants to help you with your tasks. Но из красного обрубка выходят еще 2 новые головы. Геркулес затем отрубает другую голову, и снова еще 2 новые головы появляются из этого обрубка. «О, нет!» — думает он. В этот момент богиня Афина появляется. «Я пришла от твоего отца, Зевса», — говорит она. «Он злится на богиню Геру, потому что она действует против тебя. Он хочет помочь тебе с твоими подвигами». What can I do for you? How can I kill the Hydra? Asks Hercules. Tell me, quickly. When you cut off the heads, you must burn the stumps. No new heads can come from them after that. Good luck. So Hercules cuts off the monsters' heads one by one, and Iolaus burns the stumps. When Hercules cuts off the last head, the Hydra suddenly goes down in the water and dies. «Что я могу сделать для тебя?» «Как я могу убить гидру?» — спрашивает Геркулес. «Скажи мне скорее». «Когда ты отрубаешь головы, надо прижигать обрубки. Никакие новые головы появиться не могут после этого. Удачи!» Итак, Геркулес отрубает чудовищу головы одну за одной, а Иолай прижигает обрубки. Когда Геркулес отрубает последнюю голову, гидра внезапно падает в воду и погибает. The next morning, Hercules arrives back at the palace, but he can't find the king. Eurystheus! He calls. I'm here! The Hydra's dead! All right. I can hear you. Says Eurystheus, and he comes out angrily from his big brown jar. For your 3rd task, you must find the goddess Artemis's golden deer and bring it back here. That deer can run faster than any arrow. Nobody can catch it. На следующее утро Геркулес возвращается во дворец, но он не может найти царя. «Эврисфей!» — кричит он. «Я здесь! Гидра мертва!» «Хорошо, я тебя слышу», — говорит Эврисфей и вылезает сердито из своего большого коричневого кувшина. «Для твоего 3-го задания ты должен найти золотого оленя богини Артемиды и вернуть его сюда. Этот олень может бежать быстрее, чем любая стрела. Никто не может поймать его». Hercules finds the golden deer, and he runs after it for a year and a day. The deer runs up hills, down hills, and across the country, but Hercules can't catch it. One day, Hercules sees the beautiful deer next to a lake. It is drinking quietly from the water. Hercules catches it and runs back to the palace with the deer in his arms. King Eurystheus! I have something for you! Cries Hercules. Come and see! Геркулес находит золотого оленя и гоняется за ним год и день. Олень бегает вверх по холмам, вниз по холмам и через всю страну, но Геркулес не может его поймать. Однажды Геркулес видит красивого оленя рядом с озером. Он тихо пьет воду.
Геркулес ловит его и бежит обратно во дворец с оленем на руках. «Царь Эврисфей, у меня есть кое-что для тебя!» — кричит Геркулес. «Приди и посмотри!» Eurystheus comes out of the palace with his daughter, Admete. Hercules puts the golden deer in front of Eurystheus. But before the king can take the deer, it runs away. I want that golden deer! Cries Admete. And when I want something, I always get it. Not this time. Says Eurystheus. And he looks angrily at Hercules. Task number 4 is to go into the mountains and catch a big wild boar there. And you must bring it back alive. Эврисфей выходит из дворца со своей дочерью Адметой. Геркулес ставит золотого оленя перед Эврисфеем. Но прежде чем король успевает взять оленя, он убегает. «Я хочу этого золотого оленя!» — кричит Адмета. «А когда я чего-то хочу, я всегда это получаю». «Не в этот раз», — говорит Эврисфей и сердито смотрит на Геркулеса. Задание номер 4 — пойти в горы и поймать там большого дикого кабана, и ты должен вернуть его живым.